Kulikayo nnyo okuva mu kuwummulamu okwo era gwe yakatweyungako eno Smart 24 TV wetubeera nga tukuwa ebyobusuubuzi okuva mu buli kasonda konna aka Uganda. Program Skill Up ekyagendera ddala mu maaso era katweyongereyo tulabe ate ensujju yaffe biki ebigenda okuvaamu. Amenvu gano nga gawedde gasobola okusibwa mu musana naye okwewala okukala ennyo osobola okufunayo ekyuma ekikaza obulungi era ng'osobola okukozesa amenvu gonna g'oba osanze nga teweewadde kigero. Bagamba sun drying. Sun drying akola naye I think we need more sophisticated machinery for that because ekikulu kati weather ya leero okedde ku makya osaza amenvu go oluva mu factory otuuka ebweru enkuba etandise. In that sense, tolina consistency. Tosobola na kumanya di webinaakala omusana gunaayokya paka ddi ne mwoyoza engoye n'ozaanikira tomanya nti oba zinaakala oba teziikale. So kati ku menvu ekikulu nakyo nti bwe ngateeka ebweru ebyo byonna ebiwomere amenvu nabyo bigenda kuvaayo bijje birabe ky'otaddeyo. So this is using a dryer. Oven. Also, oven. Bobere actually so drying in oven. Ne waliwo special dehydrators nazo zosobola okukozesa nazikosa masanyalaze. One is very special is because solar naye nze because quality is our #1 thing. Quality. So I don't want to use HTH which might not give me the quality I'm looking for. So amenvu gano betulabe basaze nti agamu gengedde ate amalala si nnyo kirina kubeera mixed bwe kityo oba amenvu gonna galina okuba nga genderedde ddala bw'ogasalanga gonna first of all eryenvu eryengeredde ddala tosobola ddisala bulungi kubanga liba quite sticky. So tumixinga tusobola okufunamu as long as gafuuse yellow because bw'oggyamu amazzi ebisigalamu actually bibeera the sweetness. So ate n'amenvu nga bwe gabeera it's very rare nti nogenda fula ttaano emu yonna processing on the same day ku same level of ripeness oba okitegeera bwe tukola like for example waliwo companies ziri much bigger than us the huge companies babeera ne rooms zibeerawo nene nga the purpose is processing ebintu paka that ripeness. Naye nga bwe nagambye earlier nze nali nnoonya okukola ekintu nga nsobola okimix nga kimpamu leeway olaba ensujju siri very particular nti erina kubeera bweti ne bweti kati n'amenvu gabeeramu ne range nti eno kala n'eno ate bw'obeera ne expert ovuga expert oba osobola okimira n'ogamba muno ekyo tekijja kukola kino kijja kukola. So that's the purpose of bringing someone on board n'omusomesa bulungi n'abeera nga asobola okutegeera ekintu with the eye nga toli awo omuyimiriddeko nti ndino lyenvu lyokozesezza ojala kyeŋŋamba lwaki ate tuba tukozesezza bogoya yekka buno obwenvu waffe obulala tebukola bogoya avaamu flavor yaayo ate kyenalaba mu makatale very few people use bogoya or fear. So we use two types of bananas. Again, nali sagala kwelimitinga. Oba oyiye ekintu bw'oelimitinga nze nkozesa ndenvu nga lya yellow kala emu yokka nkozesa type emu yokka nkozesa there's other ways tulina amagezi gaffe ge tuleetamu okufuna consistency and nga bwe nagambye mu challenge buli bwofuna ekizibu bwekityo so ffe twalabamu ti buli omu akazandiizi abasinga bakazandiizi then ne bakozesa n'eggonja kati mufu ky'okwetaba n'abo bonna katukozesa ebboya ate ne tuzuula nti ate awooma in a way eyamba product yaffe differently. Ate n'ekirala bwe nali njiya nali omanyi kabalagala twali tumukolera mu ndiizi naye nze kati nemala eka wali ndiizi bw'aba taliiyo amaye kati mpozi bogoya bwe mukozesa mbaki nemutandika omumufumbisa ate nze nampomera okusinga ndiizi ampomera okulya fresh naye bogoya munange bwe natanga omuprocesinga nendabamu secret.
nga gawedde okusalibwa kati ate tufuna tray eriko amenvu agasaliddwa ne tugissa mu oven nga kino kigawa obudde okukala. Ke kaseera ate tuwolekera ensujju era nga tugenda kutandika n'okugisala era wano tukozesa akambe ak'enjawulo. Kano kakuyamba okutemamu omulundi gumu gwokka. Kakati, like we said, we use pumpkins and bananas. And I told you to be around and to come because sometimes they're out of season, even though they have 3 growing seasons. So sometimes we tufuna yo, sometimes we beera butono, sometimes gabeera ganene. Kati olaba guno buso gwakozesa era gwetaaga okusobola gutyo mulaba alina okuteekamu amaanyi. So guno omulimu tegubeera gwa munafu. Twandibadde tusulawo ate ng'osula mu buso kubanga okoze ng'olina kansooka ne muleka kati olaba akasooko kayinza okuba ekyo tekakisobola bw'oba owulira okukozesa akaso bwe kati kakuyamba okutema obulungi nga tolina kye weeraliikirira kyonna kubanga kabeeramu obuzito obw'enjawulo. Akasonga bw'okalaba kabeeramu obuzito. Tosobola kufuna bufunyika so akawaata ettooke. Akasa akawaata ettooke kabeera tekali mu buzito kubanga era oba ogenda kakwata for long. Kano kaba kalina okubeeramu obuzito ate nga kali sharp abeere nga asobola okutema mulumu agimenyemu. So kati bw'akola bw'atyo then n'amala n'ayitiramu. Nga bwe tweyongera okuyiga eno gisalemu ebibajje ebisaamusaamu ebisobola okujja amangu neekakasa nti obusigo buggyibwamu. Buno buggyemu ng'okozesa akaso. Bwe tumaliriza bagenda gisalamu kati olaba bwe nabadde nkugamba mbu nfuna expert nange bwe natandika bino nze nali mbikola naye bwati bw'otuuka ng'okula otuuka ku kifo nti kati nange kati kanyambeko abala bafuna emirimu nze kati ngende mu marketing ngende kubanga bw'obeera business owner emirimu gyonna okutandika gw'obeera ogikola gw'olima ensujju gw'ogitema gw'ogifumba gw'ogimixinga ate ne nomala n'ovaawo n'ogenda mu katale bibeera biwanvu naye nga business bw'etandika ogenda ng'okola kiba kibeera helpful n'ofunayo abalala bw'osomesa. Nze nalonda kuyamba bawala ba young women because mpulira nti young women ffe tusinga okubeera n'ebizibu mu kufuna emirimu kufuna support. Nga buggiddwamu busobola okukozesebwa ebintu eby'enjawulo nga n'abamu babulya. Oluvannyuma kwata ensujju ogisse mu oven wadde nga osobola okugisibira ku mmere. Specifically, this is why you're saying Monique and Desire. Men still n'abasajja tubalina owaswa yatuyambako nnyo mu nnimiro omwo. So kati bw'abiseera bino abasinga obusigo buno babugattamu value naye ffe kubanga tulina enkoko ate tukozesa some products tukozesaamu amagi so tumanyi okukwata bino ne tubiwa enkoko zaffe kubanga enkoko zaffe ziri free range and bweziwa bino mujjamu amagi nga gali ga yellow yolk so and also healthy chickens. So kati ensujju agibjamu obwo n'agiteeka wano ku tray bw'anaaziwezaamu wano ku tray ne tumala ne tuziteeka mu oven. Kakati oziteeka mu oven kubanga tugikozesa bw'oba olya snacks zaffe obuntu bwa kasalina tojja kuwuliramu nsujju mbisi because tusooka gifumba era ne omuntu yenna bw'aba agenda kagamba yalakola pumpkin bread ensujju sooka ogifumbe. Mukwano gwange yagezaako okukola pumpkin bread n'akozesa ensujju nga mbisi tebiwoma so osooka n'ogifumba ate mu ngeri yonna ffe tukozesa oven
because bw'okozesa amazzi bw'ogifumbira mu mazzi ate oba oggyamu vitamins ensujju bw'ogifumbira mu mazzi amangi byonna byonna ate the nutrition goes in the water that you've cooked it in. No, gy'osibira ku mmere ate ebeera different kubanga gy'osibira ku mmere oba toginnyise mu mazzi waliwo bali abagitokosa oba abakwata akaguli n'agisteaminga nga temukuliiko mmere kubanga tibwoba okatugambe ofumba matooke ensujju bw'ebeerako ebeera esobola actually okugattamu mu kawoowo k'emmere so okusibira ku mmere actually is fine. It's the steaming, bw'ogisteaminga nga togisibidde ku mmere oba n'ogitokosa it's not good for it. Ate even bwe tuba tugifumba kubanga ti ono orange gw'olaba eno kala y'ensujju another reason we're using nsujju is because fruits eziri mu kala eno zijjiramu vitamin A. Vitamin A abantu abasinga mu Uganda muno do not have enough. In fact, ate soogera mbu bantu ba mu kyalo mbu bantu baavu no abantu ba bulijjo wuyo twayogedde dda nti abantu tebagala kulya nsujju abantu abasinga tebagala kulya fruits ate bwe tuzasirya it leads to malnutrition and malnourishment. Abantu bowulira bannange sikyalaba simala siraba kiro lwa butalya nsujju so bw'oba ogiprocesinga olina okubeera gentle if you want to keep the things that are nutritious. So kati abantu babalooza okukola value addition mba njagala balowooze in terms of how healthy ekintu kyokola kiyamba ki okuggyako obuwoomi kiramu kyekigattamu kyekiyamba so era bwe tuba tukola ensujju yaffe tetwagala kukozesa muliro mungi tetukozesa amazzi in fact mu process yaffe yonna we don't add any water to anything. It's just the natural fruits, spices and vegetables. Ensujju eno ejjibwamu obusigo ng'okozesa akaso wadde ng'engalo zisobola okukozesebwa. The reason why we bagamba mbu start tandika butandisi n'ekyolina is bwotyo bw'okula ono Monique mulaba ali bano abikola mu speed ze bwe natandika nange natandika n'akaso kawaata natandika nga mbisikamu bwenti n'amaanyi mangi sometimes nga n'okubifumbiramu bufumbira namu okubabuulira kino n'okubalagirira kino kwe kugamba nti sagala muntu atulabe wano ffenna twambadde amakooti twesibye obuntu olowooze nti nayo gy'olina okutandikira oba tosobola kubeera na bino byonna tosobola okutandika naffe twatandika simple. And it's very important because bw'ofuna ssente zo n'ogenda n'otandikira mu kugula amakooti kati ebyakaso nandibitegedde nti nga sikiyiseemu okiraba so sometimes ebintu bino byonna byenkubuulira nabiyiga in the process saalinayo muntu yagenda n'andagirira nti bwoti bw'okola eno snack ate gwe nannyini ekintu bw'osooka n'okyekwatiramu obeera okirinamu understanding so kati ono bwaŋŋamba Monique bwaŋŋamba mbuha kali akaso ke wampadde tekajja kukola mba nkimanyi nti omanyi kangende mugulire kali sigenda kuddawo mugambe nze nga kankolera wana nkimanyi tekankolera nkiraba so it's very important okuwuliriza abantu b'okola nabo ate n'okuyiga ku bye wali n'okujjukira gye wava n'okiyigirako and also okutandika n'ekyolina kyonna like essente tezikulekeza tandikiraawo naye bw'onoomanya exactly what you need. Ebikulu ebyo bijjiwaako first of all kizibu kijja muli kizibu okusuza kubanga tosobola gikwata nga matooke naye kati bwe kigiteeka oven evaamu ng'egonze nga bw'ogisanga ku mikolo kubanga ku mikolo nawo bagisusa bw'ogisanga nga teri ku kikuta bakijjako ng'eyidde ate nno nze ku mikolo sirya na nsujju gye basusizza because mba nkimanyi nno bagisusizza ng'eyidde kitegeeza bagikutteko ng'eyidde so sitera kulya nsujju nze nga teri ku kikuta naye kati eno agenda giteekamu
Tubeerako ne bu steps bwe tukola nga tanagiteeka mu oven neera bu steps obuwoomesa ebintu byaffe ne bukola ogende mu dduuka obuguleeyo katukakulagirire nga bwateekayo. Ensujju bw'eba essibwa mu oven beera ng'ogiteekera ddala okumalayo eddakiika 45 so nga n'oyo atalina oven osobola okukozesa essigiri nga Catherine bw'atulagirira. Jjukira nagambye tetukoza a lot of heat while we want to keep the nutrition. So aba agifumba. So worst case scenario tokosa siba ku mmere. Second scenario gikufumbire mu gas oven yeeka. Oven yeeka. Bw'oba olina essigiri giteekeko okwata olaba kino ekintu nga bwe kiri oteekako kwokalirira ennyama oteekako ensujju zo osobola ozisala even smaller nga wewandisaza ekifi ky'ennyama n'oteeka ku ssigiri n'obikkako with this okiraba kyengamba neefuuka nga oven osobola naye ogisibirako mmere. All we are doing is to soften it n'ogifumbako ebeere ng'esobola okubeera ng'osobola ogisekula. So worst case scenario, yes, katugamba yagala kukola pumpkin bread, ogikwata ogisibira ku mmere bwejja n'ogijjako n'ogisusa then n'ogikozesa in your pumpkin bread. Ejja kuba ekyakola. Nga bwe tulaba eno essibwa mu oven era kakasa nti ogisindikira ddala munda. So kakati ataddemu agenda kweyongera okusala ensujju endala bw'oba ogenda kukozesa oven bw'eti emabega eri bwe wasinga fire wabeera hot naye tateekamu bubiri bwokka. So kati tusooka neteekamu kino n'oteekera ddala eri ekitegeeza wano mba nsobola okuteekawo endala nenyongeramu endala wano nenyongeramu endala wano so that bwe mba nfumba kiba kinyanguyira okusinga bwe mbeera ne ka oven akatono mba nsobola okufumba ensujju ezisingawo. So kati bw'oteeka eno mu maaso naye osobola okuteekayo naye bw'oba oyagala kyanguwe in any oven. If you want things to cook quickly you put it at the back of the oven because that's where the heat is the most, and then bw'oba oyagala light heat ng'oteeka mu maaso then kati bw'ateekamu then naggalirawo wano then namala nassaako from down here. Okay. Ng'ewedde okusiba mu oven oyinza okuba n'eyo esigaddewo kati ate katuyige ku ntereka yaayo. Kakati olabe we're using electronics. Kakati you have to also always have a plan. Bwe natandika nali munange nga amasanyalaze gavaako awo nga pati etandise like because you don't really nali sirina plan. So nenjiga that was expensive. Nenjiga nti nina okubeera ne plan B. So kati ensujju katugambe kubeera n'ensujju amasanyalaze gavuddeko process tenaggwa. It's very important following rules za safety. So ensujju tuzifuna ne tuziteeka in smaller buckets. The reason why we tukozesa buno obutono not only for now freezer zaffe entono naye
bw'okozesa buno obutono kiba kitegeeza osobola okukajjayo n'omanya nti katugambe muno mulimu kilo emu nsobola okukajjayo quickly nemmanya nti no kano kenina okugjayo naye bwe nkitereka kyonna kyonna mu freezer nga kinene bwe ntuka okikozesa kibeera complicated era ekyo kiyinzizaayo ku lwaki kyetaagisa n'otandika small because bino byonna gy'obiyigira nti singa omuntu akuwandiikira ekitabo oyinza okulooza mbuka ntandike ngende ngule ga bucket gakoma eri oba ngule ga container gakoma eri ga sente nnyingi nnyo ate kumbe weetaaga buno just these simple things but I think nice house of plastics I think buno bubucket ebukola n'obubukola oba mu senana oba mu nakasaba market kyetwabugula so tuteeka muno yempa expert nituteeka mu fridge naye kakati also bwe tugula ebintu ng'emiyembe n'amenvu sometimes situation ebeerawo nga time omusaizi gabadde off for a long time so tuba twetaaga okubeera ne freezers okutereka some of these things which are in process means tetugenda bikozesa kati maybe tugenda bikozesa enkya so nawe kati bw'obeera otandika oba olina okubeerawo ne plan nti ekintu bakikola risk management ekintu bwe kigwawo nga tetusobodde tebeera loss number so you always have to have a plan B so even as we grow tukimanyi muno we'll have to find even more solutions on how to prevent amasannyalaze okuvaako being a problem naye because I'm an environmentalist I'm trying to learn nga bwe nsobola okufuna different forms of energy to run my processes mmere nga siri ku umeme tibannange umeme avuddeko leero kati siikole so some of the things we are thinking about is walabye ebyavudde mu nsujju ne bwe tumala okuprocessing eno ensujju manyi bw'ojjako ekikuta kino kibeera bwe tunabeera nga tuprocessingira mu ttaano this is going to be a lot of rubbish so my goal is actually to use that rubbish to turn tukole biogas bw'okozesa nti kati you basically ofuna the rubbish that you've made that is organic mu transforminga n'afuuka mu gas bw'osobola okukozesa okuroastinga drying and maybe like lighting and maybe in some cases we can figure out how to use it for freezing so our goals nga tukuze is to make sure we are not reliant too much on electricity and again ekyo nkiyize in practice nti bwe natandika nendaba nti bannanga amasanyalaze gasobola okundeetera ekizibu kubanga eno process gye tukola katugambe it can take like 2 days to make it takes 2 days really to make from start to finish to make my snacks so far in the country we cannot guarantee we will have umeme for 2 straight days so this is why in the back of my head even as I'm growing nina okukiplaningira nkitegedde ensujju ewedde okujja eno eggibwamu bulungi n'ekazibwa oluvannyuma tulongoosawo okugipaakingira ne tukozesa viniga So it's very important now that we're going to show you the packing process. The mixing. So what we do, we mix the pumpkins, bananas, our secret spices, and then we do the packing. Because she's going to handle the food, I'll stand far away from her because I don't want to contaminate it. But so she uses, in order to clean a stainless steel table, to remove anything, we use vinegar. White vinegar. We don't use soap and water because soap and water can still get into the food and the food is a dry food product. So she uses tissue, she wipes the table clean and then she uses a clean bowl and then I will also sanitize my hands.
nga byonna biwedde bino bissibwa mu kaveera akagumu okuziyiza empewo okubiyingira awo ne tupima okulaba oba amazzi gakendedde oluvannyuma ne tussa mu buveera. When we finish drying the product, it comes out of the dehydrator oven, and we put it in this. The purpose of putting it in this is, one, it prevents air from going in, and also it keeps it safe from contamination. So after the drying process, we weigh it. It's very important to weigh it because that is another way. Jukira nagambye titulina okumalamu amazzi based on UNBS requirements. So wano alina giweyinga because that is how you can tell how much water has been removed. So bw'oba otandise ne kilo 10 ng'oyagala kuggyamu amazzi 20%, then you should have 8 kilos. If you want to remove amazzi, so the weight difference can also tell you how much water is removed. However, UNBS also needs you to use a moisture meter. And different companies have their own moisture meters that they use. The moisture meter helps you know how much moisture is there in the food. So when it comes out of the oven, we check the moisture, we check the weight, and we record that. It's very important that we keep records because that's how you keep track of how much, if I bought this many bananas, this is how much I should get out. And that's the thing about dry products. So kakati enzo kusanga this was tubi wagus, but it comes out looking small. Kakati, so buli product, kwa product tano. Buli product tujipakinga separately, ate tujidryinga separately. The reason we dry them separately is so that you don't mix the flavors. Nti sisobola kuteekamu kadugambe sobola kuteekamu nsuju na banana at the same time because the smells can actually mix and make the product smell funny or taste funny. And these are only things you can learn ng'otandise. Like, there are certain things by'osobola okumanya ng'okikoze. Kino kati bamene mugamba nga bw'osaaniika ettooke. Okutuusa ng'olisaaniise. There are certain things, skills otajja kuyiga. So, wano ne tubeera ne pumpkin product bw'eti bwefaanana ng'evuddemu. Bubeera small and crunchy. Nabwo era tubuteeka mu kaveera bwe tuti, again, in order to maintain the quality of the product. Then bwe tuba tugenda kukola, tusiba mu buntu butono, because bw'oba ogenda kupaakinga, aye n'okagyawo konna n'okasumulula, aye n'oddamu n'okasiba, contamination aba asobola okubeerawo. It's pumpkin with banana slices. So what she gets is she'll get some of this product and mix some of that product and she'll put it in the container, put the label and seal it. So, but it's very important that she weighs it. So what she's going to pack is large, right? So she's packing large, which we pack in these packages. Zino packages, we imported them. I imported these from China because in Uganda most of our packaging is plastic. And as earlier I care so much about the environment. My goal is not to have any plastic on my product. Even this plastic that we're using, I want to, in my growth, I want to stop using as much plastic as I can because when we use these plastic things to pack snack products, oli n'akalyako lumu n'akasuula wali, abazzukulu b'abazzukulu bo bajja kasanga waawo, and I just don't like that. So we're still a young business. Even though we're in a factory, there are still many things that we need. So for example, the packing process.
There are machines that can do this for you. But for now, because we're still young, we're still looking to scale up, we have to do the things manually. So we use a manual weighing scale, she uses tools, and then we manually put it in the packet. There's good things and bad things about doing it this way. The good thing is there's a personal touch. So it means quality is very much in the eyes of the person who's processing. Obviously, when you use a machine, the machine won't tell you, something, I don't know. So when it's someone's hands, it shows that you're caring. But it's also very, very slow. So when people ask why products are expensive, sometimes it's because the process is long, it's intricate, and it requires someone, a fayo, who's putting in the effort and the time. So in our growth, our plan is to buy bigger machinery. So when we talk about machinery, I'm talking about purchasing a machine that can pack. That doesn't mean that when I buy the machine, Monique won't have a job. It just means that now she can grow in her job and become an expert at something new. Because every machine, it needs a person who's going to switch it on, make sure it's working properly, check the product, do exactly what she's doing. So a lot of times people think that when a business grows and you get machines, then you're not going to be creating jobs. But actually, what you're doing is you're improving the jobs that are there. So after she finishes packing like this, she's going to reseal. Ng'omaze okutoolako obwekigero awuddamu osibe ebyo ebiba bisigaddewo oluvannyuma bisse mu kyuma osibeeko okusobola obutayitamu mpewo. The package is ready. We've put it in. Then the next thing is we're going to put on the label. But before we put on the label, she has to seal up here to make sure that that the product is not tampered with when we're sending it out in the market. So she seals. See, she's going to put on the label. These labels actually have to be done in a specific way. And Uganda National Bureau of Standards tells you all of the information that you can and cannot put on your label. It's very important that when you're thinking about doing your business, that you consult UNBS. The reason for that is you don't want to go and design your beautiful thing and then you put it on. Everything from where you see like the weight of the product, the things that you say at the back, the story that you tell, all of those are very, like UNBS cares what it is that you have put. So then we seal the product. Catherine wasinzidde okuwa abavubuka obubaka omuli okubasaba okweggyamu okutya okutandika okukola. Okusinziira ku kunoonyereza okwakolebwa aba Specialty Food Association kwalaga ng'obwokulya obutonotono oba buyita obumpwankimpwanki bukola ebitundu 48 ku 100 era nga buno bukola ensimbi ezenkanankana n'obuwumbi bwa $4 okuva mu matundiro ag'akamuukamu oba ziyite retail shops. Kino kiraga nti abantu bettanidde nnyo SNAKCS okusinga emmere. So first of all, neyanziza nnyo okujja okundabako.
It means so much abantu okukuwuliriza ekintu nga bw'okikozezza wabeera passionate oba oyagala kusharinga abakyala bannanga bali eyo kyakusooka njagala kubuulira abantu nti towulira bubi katugambe nti maybe okulima ekintu okijje mu nnimiro okole eno okoleba okituuse paka bw'okola snack maybe it's not your thing naye mu stages omwo mwonna mubeeramu ekintu ky'osobola okukola bw'oba osobola okugrowinga the ingredients lowooza ku abantu nga ffe abalina business ezitwala these things kati njogedde ku mangoes, pumpkins, bananas ekitegeeza nti if you're growing those things maybe I can be a market maybe okiraba because to supporting youth and women bw'obeera omuto by youth bennyini benjagala okubuulirako wano because there are certain things I wish I knew when I was young. Taught you're failing. Failure is a necessary part of your process. Nti ekintu ogenda kikola okole ensobi okole naffe bwotyo bw'okola tisagala abantu babeerawo bafearinge okutandika ekintu because bafearinga nti bajja kugwa. In fact, the faster you fail, the faster you learn. Ekintu bw'okigezaako ne kigaana awo w'olabira nti osobola okikola bw'oti oba okyuseemu naye because okigezezzaamu buli kyogezaamu oyigayo atagezezza aba talina kyayize kati gwagezezza ebyo byonna byogezezza ojja kusanga bannange ng'ate biconnectings again so nkubiriza abantu bw'oba olinayo ka interest konna in something follow it, don't give up on it. There's a reason why that idea is in your head. Those things don't just come from nowhere. So my last words are of encouragement and I thank you to all of those abatumanyi n'abatatumanya nti abatusupportinga n'abagamba mbu ekyo kisikisobola bonna everyone alina kyagaseeko so thank you as I think my final word. Obadde mulabi mulungi owa Skill Up wano ku Smart 24 TV era bye tukoze olunaku olwaleero nga bwe tulaba yeno product yaffe eno nno evudde mu nsujju ezaffe ezirimibwa mu Uganda naye ate neva ne mu menvu gano agabbogoya ge tugula siringi 5 siringi 10 kakati gwali eyo omulimi oli awo oli mu katale nenge ebintu bino bibadde bikuvundako ke kaseera okubeera ng'obeerako ne kyeweetandikirawo era nga bwe tutegedde nti paaka eno bweti ya mutwalo gumu mu 1200 ndowooza otegeera kyekitegeeza nti ensujju emu bwe ya siringi 10 bogoya ng'osobola okufuna ekiwabo ku siringi 13 kakati zibeera 14,000 olwo bizinesi ng'ogitandise ate nno wano sigenda kubanga nsukkawo nebaza bannange benkoze nabo okusookera ddala producer yange Joseph Muwonge akutte ebifaananyi bino Hassan Waswanduga ne munnange akatemyetemye John Pokakoza atakumira mpeera abankumire nsigadde nze Naomi Mtumba.